day everyone. Today we are going to talk about a moral dilemma. A moral dilemma is a situation where a person must choose between two or more actions. And each choice has ethical consequences no matter what decision is made. There is a conflict between values, responsibilities, and or principles. In short, it is choosing between two right or two wrong options. Today, we will explore a moral dilemma through interviews with different students from different colleges. Bachelor of Science in Computer Science. So, pagkakakuha kay kung ako'y baguton is mas nindot na makuan may bawaan sa mga tao kasi side effect no kay minsan pag kanang for example nakabuhat na sila kanang vaccine di na to maingon nga fully jud siya makakuan sa for example natay pandemic na kuan di man siya fully jud makakayo pero mas better na makabawat ang sa side effect na kay what if nagpa-inject ta then okay pa na karon what if kinig mga labay mga pila ka years then ato na mo ang side effects ito mga na mas mayo makabawat ang sa side effect para mas mukan na tao pa-inject pa tayo di or magpa-vaccine na tayo para sa kuha is kanang kuhan kuhan na siya kayo para ang murag pinanglan nga magpa-practical kita kasi pinabuhi kita kayo isa pag makaingon ka nga luwas pa kakaroon or na-safe pa kakaroon na what if kato dahil nga ginaman nila dili jud fully jud nga kan kita nga makasagang din sa ato nga nasakit di imong lawas sa kaya pa yung mga kuhan sapot political aspect or kanang basta kay nga na nga kuhan magpa-practical na lang ka kaysa magpa-sunod ka sa kuhan sa mga tao pero no, ikaw rin gyapon mag-suffer sa at the end of the story. Pwede na sa katao or pwede na siya masakit na or kumatong kaya hindi mo sa epekto na sa katao is pwede ka na ma-freeze kung mamatay mo sa katao or kaya wag kang ikaw nag-asensya tungod ang matambal mo imong energy sa isa katao kung wag ka ba sa first of all is ang tambal is dili na basta-basta jud nga kanang pwede ra ukot-ukot nimo. You cannot release immediately this vaccine if it is not approved in the Department of Health. Especially kinaman tayo kanang rights sa patient no nga kanang to take the right medication for us. Kunya compromising or kanang karabataong dili isulti ang kanang side effect ng vaccine is kanang makakause siya o kanang either death sa ubang tao or if may bawaan is pwede ka makasuko. We feel that it is the right decision for us, especially I as a healthcare provider, and doing the right thing for our patient is our priority. What influence is being me as a midwife, a healthcare provider, prioritize the health of other people, especially sa mother and baby.
After interviewing the 3 students from different colleges, we found that they all share the same conclusion. They prioritize disclosing all risks and delaying distribution rather than immediately releasing the vaccines. We believe that a person's life is only one and very important. We cannot inject a vaccine without full knowledge and consent regarding its side effects. Even if 1,000 lives could potentially be saved, we believe it is wrong to risk lives with a vaccine is not fully transparent about its possible effects. Ethical responsibility to informed consent and respect for human life must always come first.